О, стало нормально. Hare Krishna, Guru Maharaj. Harival, Yavan. Please accept our humble obeisances. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Harival. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Ja, Harival. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Mr. Bhatt Paramahamsa Prajikacharya Sutrasat Sisimat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Krantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhaktavinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to glory Shri Guru Kardama, glories to Prabhupada. Yuva, you translate? Yes, Guru Maharaj, with your blessings. Great. Wonderful. Good. We can start right away. You ready? Yes, Guru Maharaj. You maybe can choose some slokas, Yuva. I give you the titles. Madhya Lila 20:218.
Madhya Lila 20:218. Genau, exactly. And 5, 1, 32, also 31, 32, 33. Starting with 31. 5, 1, 31. Srimad Bhagavatam. 5:1:31. 32, 33. Not finished, something more. Moment. First one. 11 canto. 27 chapter, text 49. 11:27:49. Yes. Хорошо. Then next one. 10th canto, 2nd chapter, text 34. Yes. 10:34. Yes. And then the last one, Nectar of Devotion, chapter 9. Yes. Observing Arctic and celebrations of the Lord. It's an undertitle of this chapter. It's the last one, the last of the page. Okay, that's all. Guru Maharaj, can you kindly repeat Chaitanya Charitamrita number? Not here. No, it's everything all right. You already repeated. But I forgot, I didn't write it written down. Sorry, I start from Bhagavatam 5th canto because I saw it only one. Anyway, good. First one, Madhya 20, 218. 218. Yes. Other one, 20, 5th canto, yes, first it's chapter. done. It's done. This is 5th done. canto is done. Okay. Yeah, that's all done. Something else is missing? No, I didn't know. There's 1, 2, 5 sources. You have? Yes, Guru Maharaj. Okay, good. That's good. Good, then we can start. So we have a new chapter. Мы начинаем новую главу. 3rd canto, 21st chapter. We will read from 1 to 8. Третья песнь, 21 глава, с 1 по 8 стихи мы прочитаем. So the title of this chapter is Conversation between Manu and Kardama Muni. Глава называется «Беседа Ману и Кардама Муни». Manu mentioned here is Swayambhu Manu. So it's the first Manu who appeared. Упомянутый здесь Ману – это Сваямбхува Ману, первый Ману, который появился. So we remember in last class, everyone was very happy. The Gandharvas, Devatas, they were very happy when from Brahma's heart or mind, I think mind, Manu appeared. Как вы помните, в прошлой лекции мы говорили о том, что из сердца или из ума Брамы появился Ману, и все другие полубоги, гандхарвы, они очень сильно обрадовались этому. Because through the Manus,
the 14 Manus in the day of Brahma, through the Manus and through their succession, parampara, or family line. So many pious kings appear and will perform yajna and sacrifices for the pleasure of the Supreme Lord and also for the devatas. Поскольку в роду, в династии Ману появится очень много святых царей, которые будут совершать жертвоприношения и таким образом будут радовать Верховного Господа и полубогов. Because human life without yajna is meaningless. It's like an animal life. Поскольку человеческая жизнь без яги, она сродни животной жизни. And this is universal principle. It's not only in Kali Yuga, it's for all the times. Krishna says in the Bhagavad Gita, tapa, yajna, dana, should not be given up at any time. It should always be performed and executed by the human civilization. И так не только в Кали-югу, так во все времена. И сам Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тапа, ягья и дана никогда не нужно от них отказываться, а ими нужно заниматься всегда. So these are human principles. If one is not following this flow of yajna and tapa and dana and daya, then this is like an animal life or even worse. Это принципы, в принципе, человеческой жизни. Если кто-то не следует им, принципам тапы, даны, ягьи и дай, то такая жизнь сродни животной жизни или даже еще хуже. Now we heard Srila Prabhupada's lectures in Bombay 50 years ago. He spoke practically in every class about this degradation of human civilization who are behaving like animals. Сейчас мы слушаем лекции Шрилы Прабхупады, которые он давал в Бомбее 50 лет назад. И почти в каждой лекции он говорит о деградации человека до уровня животных. And we should not have an excuse in Kali Yuga, although the Kali Yuga is the worst of all yugas or ages. Shukadev Goswami is glorifying it as the best. И при этом мы не должны все списывать на Кали-югу, поскольку хотя Кали-юга и считается худшим из всех веков, но Шукадева Госвами говорит, что это самая лучшая эпоха. Yuva, is it possible that is there some noise from your microphone? Maybe I can manage, Guru Maharaj, from another device. Yes, please. No, I will come from another device. Also, it's a little disturbing. Yes, I'll try. But I can speak simultaneously. It takes 1-2 minutes to come in from another device. So I can speak and you translate? Yes, Guru Maharaj. Okay, let's see. So we do in the first verse, Vidura is again became curious about Swayambhu Manu to hear from his spiritual master, Maitreya Muni. И здесь в первом стихе Видура опять задает вопрос. Sorry for disturbance. I am from another device now. Yes, can you repeat because we could not hear. Итак, в первом стихе Видура задает вопрос. Ему интересно узнать про ману.
Now it's crystal clear, Yuvansky. Thank you, Guru Maharaj. Yeah, thanks to your good technology there. With your blessings. So, so he was curious to hear more about Swayambhu Manu's dynasty. Итак, он хочет больше услышать о династии Сваямбхува Ману. Because he thought there must be very special personalities appearing in this dynasty, because the Swayambhu Manu and his wife was very qualified and very cultured in the mode of goodness. Он полагает, что в их династии явятся очень квалифицированные личности, поскольку Сваямбхува Ману и его супруга, они находятся в кристально чистой гуне благости. Therefore, he was sure that a nice progeny, nice children will appear from this couple. Итак, он уверен в том, что у этой семейной пары появится прекрасное потомство. And he heard already previously from Maitreya that Manu begot two sons, Uttanapad and Priyavrata. И он уже слышал от Майтреи, что у Ману родились двое сыновей, Прияврата и Уттанапада. That's described in the second verse here. Это описывается во 2 стихе данной главы. So two great sons of Swayambhu Manu appeared with these names, Priyavrata and Uttanapad, who became the rulers of the world. Итак, два великих сына Сваямбхува Маны, Прияврата и Уттанапада, появились, и они были правителями мира. Consisting of the 7 islands, Shabdadvip, just according to religious principles. Мира, состоящего из 7 островов, и они правили в точном соответствии с принципами религии. So now we have to go to Shabdadvip. I gave you the sources. The first from Chaitanya Charitamrita, 20 chapter, 20, Madhya Lila 20 to 18. Итак, место, где описывается про острова, это Мадхья Лила, 20 глава. Here it is stated, within the universe, the Lord is situated in different spiritual manifestations. These are situated on 7 islands in 9 sections. Thus their pastimes are going on. Там говорится, что во Вселенная разделяется на 7 островов. И... sorry, I cannot find this читание Чаритамрита. It's need time again. Okay, you just I can translate. I go sentence for sentence. Yes, thank you, Guru Maharaj, sorry. Yeah. So the 7 purport by Srila Prabhupada, the 7 islands are mentioned in the Siddhanta Shiromani. 7 островов упоминаются в Сиддханта Широмани. So there are 7 islands known as Dvipas, known as Jambudvip. You don't have to repeat. Shakadvip, Shalmali Dvip, Kushadvip, Kraunchadvip, Gomedadvip, or Blakshadvip, and Pushkardvip. Это были перечислены 7 островов. Yes, Guru Maharaj. These planets or regions of Bhuma, known as Bhuma in Bhumandala, are called Dvipas. Итак, эти острова или разделы Бумандалы называются двипами. There are also 9 varshas. И также существует 9 варш. So, or kandas, kanda or varsha, same. Huh? Или их называют еще кандами. So, Bharata varsha, you know, you heard very much. Про Бхарата варшу все наверняка много слышали. It's not only India, it's a bigger part than India. Под Бхарата варшей подразумевается не только Индия, это больше, чем Индия. Then Kinara varsha, then Hari varsha, Kuru varsha,
Hiranmaya Varsha, Ramyaka Varsha, Ilavrita Varsha, Bhadrashva, and Ketumala. И так это были перечислены 9 варш. These 9 Varshas are all different parts of Jambudvip. Эти 9 варш составляют, они являются частями острова Джамбудвип. In the center is Ilavrita Varsha, and the other 8 are like lotus petals around Ilavrita Varsha. В центре находится Илаврита варша, а прочие 8, они похожи на лепестки лотоса вокруг центра. Then we read from 5.131 from Srimad Bhagavatam, the quote. Теперь прочитаем цитату из Шримад Бхагаватам 5.1.31. So when Priyavrata drove his chariot behind the sun, the rings of his chariot wheels created impressions that later became 7 oceans, dividing the planetary system known as Bhumandala into 7 islands. Махарадж Прияврата ехал на колеснице в противоположной фазе к Солнцу, и следы и колеса от его колесницы оставили следы на Бхумандале, которые таким образом разделили ее на 7 островов. The names of these islands are Jambu, Plaksha, Shalmali, Kusha, Krauncha, Shaka, and Pushkar. Так называются эти острова. Each island is twice as large as the one preceding it, and each is surrounded by a liquid substance beyond which is the next island. Каждый из островов в 2 раза шире предыдущего, и каждый из них окружен определенной жидкостью. И как расстояние, ширина этого океана жидкости, она также увеличивается. So there are 7 oceans, the saltwater oceans, sugarcane, juice ocean for those who like. Итак, 7 островов таковы. Первый океан соленой воды, затем океан сока сахарного тростника для тех, кто его любит. And good news for the alcoholics, there's a liquor ocean somewhere in the Bhumandala. Хорошая новость для алкоголиков. Следующим где-то в Пумандале идет океан вина. Free of charge. Бесплатно. And then there's buttermilk, clarified butter ocean. That means затем океан очищенного масла, то есть масло ги. There's a milk ocean. И потом идет молочный океан. There's a yogurt ocean. Затем океан йогурта. And there's a sweet water ocean. И океан сладкой воды. So all the islands are completely surrounded by these oceans, and each ocean is equal in price to the island it surrounds. Maharaj Priyavrata, the husband of Queen Barhishmati, gave sovereignty over these islands to his respective sons, namely Agnidra, Idma Jiva, Yakyabahu, Hiranyareta, Krita Prishta, Meda Titi, and Viti Hotra. Thus they all became kings by the order of their father. Итак, каждый остров в 2 раза шире предыдущего, и он окружен океаном, таким же океаном, равным по ширине океаном жидкости. Итак, Махарадж Прияврата, муж царицы Бархишмати, передал все эти острова в правление своим сыновьям, имена которых были перечислены. So all these dvipas became manifested by Swayambhu Manu's son Priyavrata. Итак, эти двипы были проявлены сыном Ману, Махараджем Приявратой. Priyavrata was so powerful that he was living so long time that he actually existed for the period of 3 further Manus. That means Manu number 3, 4, and I think 5 also. Махарадж Прияврата был таким могущественным, что он
жил в течение 3 периодов ману. То есть ману номер 3, 4 и, кажется, 5. Okay. Those who are interested, you can read about it from 5th canto, 1st chapter, about Priyavrata. Для тех, кому интересно, о нем можно прочитать в 5-й песне, 1 главе «Деяния Махараджи Приявраты». And also from other chapters, especially in the 5th canto. И также в других главах, в особенности в 5-й песне. So then the 3rd verse describes the 3 daughters appearing from Swayambhu Manu and Shatarupa, his good wife. 3 стих, 3 цитата, она будет описывать дочерей, которые родились у Ману и его супруги Шатарупы. Especially Devahuti. В особенности Девахути. So Vidura was very much eager to hear about Devahuti and how she was married with Kardama Muni. Видура очень хотела услышать о Девахути и о ее свадьбе с Кардамой Муни. It was very extraordinary because Kardama Muni was a sage, a brahmana, and an ascetic. Это было очень необычным, поскольку Кардама Муни был мудрецом, браманом и аскетом. And Devahuti was a princess. А Девахути была принцессой. She is the daughter of Swayambhu Manu, so she was always growing up in the palace of the father. Она была дочерью Сваямбхува Ману, и таким образом она все свое детство, она росла во дворце своего отца. And she was extraordinarily beautiful. И была в высшей степени прекрасна. So many Gandharvas became attracted who were flying over the palace, seeing the beauty of the princess. И многие пролетающие мимо дворца Гандхарвы были привлечены ее красотой. But this princess, somehow or other, she had only Kardama Muni, the great sage, in mind. Но так или иначе, эта принцесса в своем уме была сосредоточена только на Кардаме Муни. And later on in the description of this chapter, it is described how Swayambhu Manu with his wife brought Devahuti to the ashram of Kardama Muni. И позже в этой главе будет описываться, как Сваямбхува Ману вместе со своей супругой они привозят Девахути к ашраму Кардамы Муни. So the emperor, although he was an emperor, he was a great king, and he brought the daughter personally to the hermitage, to the ashram of Kardama, the great sage. Итак, несмотря на то, что он был императором, такой великой могущественной личностью, тем не менее, он приходит свататься к дому Кардамы Муни. So then Vidura was eager to know how many offsprings or children the great yogi with the princess gave birth. И Видура спрашивает, сколько потомков, сколько детей появилось у великого йоги и этой принцессы. Kardama Muni is described here as a yogi, as a Maha-yogi. Кардама Муни здесь описывается словом йоги или маха-йоги. Means a great yogi. He was not just somebody who perfected pranayama and yama, pranayam and asana. То есть его называют великим йогом, означает, что он достиг совершенства не только в асане и пранаяме, But he performed the eightfold yoga process, also known as Astanga yoga. но он прошел весь 8-ступенчатый путь йоги, именуемый также аштанга-йога. And because Devahuti, she was his wife, she was always assisting him and living the same austerity, austere circumstances like her husband. She also became very much advanced in yoga qualities. Therefore, she is known here as Yoga Lakshana.
И поскольку Девахути, будучи его верной супругой, проходила вместе с ним все испытания и аскезы, которые проходил он, живя в тех же условиях и всегда помогая и служа ему, то она также очень сильно возвысилась и продвинулась в йоге, и ее называют йога-лакшана здесь. Yeah, women, especially princesses, are not meant for tapasya. Женщины, в особенности принцессы, не предназначены для тапассии, Because their body is not similarly not shaped or have the the strength and determination like a man. поскольку в их теле не заложено таких же сильных программ к аскетизму, как у мужчин. Therefore, Devahuti, she could not follow the same process of meditation like her very much advanced husband. И поэтому Девахути не могла следовать такому же процессу медитации, как ее очень возвышенный муж. Because her husband was one of the Maharishis. Поскольку ее муж является одним из Махариши. One of the sons of Brahma. Он один из сыновей Брамы. First, Brahma gave birth to 7 sons, the Saptarishis. Сначала Брама дал рождение 7 своим сыновьям, которые стали Саптариши. Then 2 further, like Daksha and so on, who became Prajapatis. Далее еще 2, один из них Дакша, которые потом стали Праджапати. And then Brahma gave birth also to Narada. И также Брама дал рождение Нараде. And this way, Brahma conceived 10 sons from his heart or from his mind. Таким образом, Брама произвел 10 сыновей из своего сердца или ума. Although they appear from the different parts of his body, they're known as Manasaputra. That means mental sons, but they're not mental, they appeared from the mind. И хотя они появились из различных частей тела Господа Брамы, их всех называют Манасапутра. Можно сказать, что это ментальные сыновья, но они не были ментальными в плохом смысле этого слова. Но они появились все из ума. Mental sons, they appeared from his mind. То есть это не ментальные сыновья, это сыновья, появившиеся из его ума. Because the mind is the central part of the body and the senses. Поскольку ум является центральной точкой ума и чувств, and then тела и чувств. Then he also manifested an 11th son, and this 11th son appeared from his effulgence. Sometimes described as shadow, but Acharya says actually effulgence. And this was Kardama Muni. И затем из его сияния, хотя кто-то говорит, что это тень, но наши ачарьи говорят, что это сияние. Итак, из сияния Брамы рождается его 11-й сын, это Кардама Муни. So Vidura, he was curious to know Итак, Видуре было интересно узнать. Devahuti and how many children they gave birth. Итак, Видуре было интересно узнать про Девахути и о том, сколько у них родилось детей. This is also then described then in this third canto, actually, the appearance of Kapila-dev. И позже в 3-й песне будет об этом рассказываться, вплоть до явления Капила-дева. And before the appearance of Kapila-dev was an incarnation avatar of the Lord, Shakti-avesha avatar. Итак, Капила-дев является воплощением Господа, его Шакти-авеши аватарой. So they also gave birth to 9 daughters. До него
у них родилось 9 дочерей. And these 9 daughters later on, they were all given to the different Prajapatis and sages, and through them, so many children populated the whole universe. И позже эти 9 дочерей были отданы в жены различным мудрецами Праджапати, и от их союзов родилось очень много, населилась Вселенная. So the whole universe became populated from the dynasty of Swayambhu Manu through Kardama Muni and Devahuti, and then also his other, and then the other 2 daughters of Swayambhu Manu, Akuti and Prasuti. Итак, все население Вселенной появилось от потомков Сваямбхувы Ману и Кардамы Муни. И в особенности здесь пойдет и речь про Девахути, и также 2 другие дочери, об их потомках тоже будет рассказано. Это их зовут Акути и Прасути. So about Prasuti's descendants and Akuti's descendants, they are described in the 4th canto. Потомки Акути описаны в 4-й песне. So in this dynasty of Swayambhu Manu, there are so many great kings appeared, like Prithu Maharaj, before him Dhruva Maharaj. Итак, в этой династии Сваямбхува Ману рождается много великих царей, такие как Приту Махарадж, назван, Dhruva Махарадж, yes. Dhruva Maharaj was first. Dhruva Махарадж был первым. He was the son of Uttanapata, the brother from Priyavrata. Он был сыном Уттанапады, брата Приявраты. And Uttanapata gave birth to 2 sons, Dhruva and other one, his brother. What was his name? И у Уттанапады родились Dhruva и его брат. Uttama. Okay. Его имя Уттама. So, and then later on also Prithu Maharaj appeared. Затем позже явился Приту Махарадж. And Prachini Barhisat and Prachetas. Затем царь Прачинабархишат и его сыновья Прачеты. So they are all described in 4th canto. Все они описаны в 4-й песне. And in the 3rd canto, from now on, 21st until the end of this canto, the teachings and life of Kapila Dev are described. А в 3-й песне, с того момента, где мы сейчас, и до конца 3-й песни, будет описываться жизнь и учение Капила Дева. So Maitreya's teachings to Vidura ended in the end of the 4th canto. Наставления Майтреи к Видуре закончатся в конце 4-й песни. Then the 5th canto is all descriptions by Shukadev Goswami. 5-я песня, она содержит описание, данные Шукадевой Госвами. Talking about Priyavrata, about Priyavrata's descendants, especially Agnidra. Рассказ о царе Прияврате и о его потомках, в особенности о царе Агнитхе. Agnitri. And then also about Rishabhadev. Также рассказ о Ришабхадеве. And then the construction of the universe. Затем устройство Вселенной. 7 higher planets, 7 lower. 7 высших и 7 низших планет. Different varshas. Различные варши. That's all described in the 5th canto. Все это описывается в 5-й песне. So
And then from there on, Shukadev Goswami describes further the 6th canto. There also mostly Shukadev is speaking, and from the 7th on, Narada Muni is speaking. On Shukadev is explaining. И затем в 6-й песне также в основном идет рассказ Шукадевы, а начиная с 7-й песни идет повествование от лица Нарады Муни, и Шукадева комментирует это. So then the great stories are further explained there about great Mahachans like Prahlad Maharaj, appearance of Lord Nrsingadev. Рассказываются такие великие истории о Махаджанах, история Пралады Махараджи и явление Нарасимхадева. And much more. But that's not related to now. И много других историй, но они не связаны с сегодняшней темой. Kardama Muni is described here as a Mahayogi, and his wife, good wife, as Yoga Lakshana. That means who was also very qualified and very advanced in yoga, although she didn't practice the same as her husband, but because she served her husband, she got also the benefit. Итак, здесь описан Кардама Муни как Маха-йоги и его верная супруга как йога Лакшана, поскольку хотя она не могла следовать в прямом смысле тому же процессу, что ее возвышенный муж, тем не менее, служа ему, она тоже очень сильно возвысилась и получила квалификацию в йоге. So then in the 5th chapter, in the 5th verse, а в 5 стихе Vidura wanted to know about Prajapati Ruchi and Daksha. Видура задает вопрос о Праджапати Ручи и Дакше. How they generated children through the daughters of these 2 daughters of Swayambhu Manu. Как они продолжали, как они населяли Вселенную, и как это связано с 2 дочерьми Сваямбхува Ману. So here in the purport, Prabhupada says, all the great personalities who increase the population in the beginning of the creation are called Prajapatis. Brahma is also known as Prajapati, as were some of his later sons. Swayambhu Manu is also known as Prajapati, as is Daksha, another son of Brahma. Swayambhu had 2 daughters, Akuti and Prasuti. The Prajapati Ruchi married Akuti and Daksha married Prasuti. These couples and their children produced immense numbers of children to populate the entire universe. Vidura's inquiry was, how did they beget the population in the beginning? В комментарии к 5 стиху Шрила Прабхупада говорит: всех великих личностей, которые на заре творения производили на свет потомство, заселяя пустовавшую Вселенную, называют Праджапати. Этот титул носит также Брахма и некоторые из его сыновей. Так называют Сваямбхуву Ману и Дакшу, еще одного сына Брахмы. У Сваямбхува Ману было 2 дочери, Акути и Прасути. Праджапати Ручи взял в жены Акути, а Дакша женился на Прасути. Эти супружеские пары и их дети произвели на свет многочисленное потомство, которое заселило всю Вселенную. Видура попросил Майтрею рассказать ему о том, как они производили на свет потомство на заре творения Вселенной. So then come to verse 6. И 6 стих, 6, 7, and 8. 6, 7, 8. Maitreya Vacha, Prajasri Cheti Bhagavan, Kardamo Brahmanoditaha, Sarasvatyam Tapastepe, Sahasranam Samadasha. The great sage Maitreya replied, commanded by Lord Brahma to beget children in the worlds, the worshipable Kardama Muni practiced penance on the bank of the river Sarasvati for a period of 10,000 years. Перевод. Великий мудрец Майтрея ответил, когда Брахма велел Кардаме Муни
произвести на свет детей, досточтимый Кардама отправился на берег реки Сарасвати и в течение 10 тысяч лет совершал там суровые аскезы. Purport. It is understood herein that Kardama Muni meditated in yoga for 10,000 years before attaining perfection. Similarly, we have information that Valmiki Muni also practiced yoga meditation for 60,000 years before attaining perfection. Therefore, yoga practice can be successfully performed by persons who have a very long duration of life, such as 100,000 years. In that way, it is possible to have perfection in yoga. Otherwise, there is no possibility of attaining the real perfection, following the regulations, controlling the senses. Following the regulations means yama, niyama, controlling the senses, and practicing different sitting poses, asana, are merely the preliminary practices. We do not know how people can be captivated by the bogus yoga system, in which it is stated that simply by meditating 15 minutes daily, one can attain the perfection of becoming one with God. This age, Kali Yuga, is the age of bluffing and quarreling. Actually, there is no possibility of attaining yoga perfection by such paltry proposals. The Vedic literature, for emphasis, clearly states 3 times that in this age of Kali, Kalo nasti eva, nasti eva, nasti eva, there is no other alternative than Harinam, chanting the holy name of the Lord. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, Kalo nasti eva, nasti eva gatir anyataha. Комментарий. Из этого стиха явствует, что прежде чем достичь совершенства, Кардама Муни в течение 10 тысяч лет занимался медитацией. Известно также, что Валмики Муни провел в медитации около 60 тысяч лет и только после этого стал совершенным йогом. Таким образом, достичь успеха в йоге могут лишь люди, которые живут очень долго, порядка 100 тысяч лет. Только они способны в совершенстве овладеть йогой. За более короткий срок достичь истинного совершенства в практике йоги просто невозможно. Соблюдение различных правил йоги, обуздание чувств и выполнение асан – это всего лишь начальные этапы йоги. Непонятно, как люди могут верить шарлатанам от йоги, которые утверждают, что медитируя в течение 15 минут каждый день, человек может достичь совершенства и слиться с Богом. Век, в который мы живем, Кали-юга, является веком лжи и раздоров. Все эти суррогатные методы не помогут человеку достичь совершенства в йоге. Чтобы подчеркнуть эту мысль, веды трижды повторяют, что в век Кали, Калау Насти, Эва Насти, Эва Насти, Эва, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме Харер Нама, воспевания святого имени Господа. Verse 7. Tata samadhi yuktena kriya yogena kardama samprapede harim bhaktya prapana varta shushusam. During that period of penance, the sage Kardama, by worship through devotional service in trance, propitiated the personality of Godhead, who is the quick bestower of all blessings upon those who take shelter or seek after him for protection. Перевод. Совершая аскезы и занимаясь преданным служением личности Бога в состоянии транса, мудрец Кардама в конце концов снискал милость Господа, который щедро дарует свои благословения всем, кто ищет его покровительства. Purport. The significance of meditation is described here. Kardama Muni practiced mystic yoga meditation for 10,000 years just to please the Supreme Personality of Godhead, Hari. Therefore, whether one practices yoga or speculates
that means Gyan, and does research to find God, one's efforts must be mixed with the process of devotion, bhakti. Without bhakti or devotion, nothing can be perfect. The target of perfection and realization is the Supreme Personality of Godhead. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, it is clearly said that one who constantly engages in Krishna consciousness is the topmost yogi, yogi namapi sarvisham. The personality of Godhead, Hari, also fulfills the desires of his surrendered devotees or devotee. One has to surrender under the lotus feet of the personality of Godhead, Hari or Krishna, in order to achieve real success. Devotional service or engagement in Krishna consciousness is a direct method, and all other methods, although recommended, are indirect. In this age of Kali, the direct method is especially more feasible than the indirect because people are short-living. Their intelligence is poor, and they are poverty-stricken and embarrassed by so many miserable disturbances. Lord Chaitanya, therefore, has given the greatest boon. In this age, one simply has to chant the holy name of God to attain perfection in spiritual life. The word Samprapede Harim mean that in various ways Kardama Muni satisfied the Supreme Personality of Godhead, Hari, by his devotional service. Devotional service is also expressed by the word Kriya Yogena. Kardama Muni not only meditated, but also engaged in devotional service. To attain perfection in yoga practice or meditation, one must act in devotional service by hearing, chanting, remembering, etc. Remembering is meditation also. But who is to be remembered? One should remember the Supreme Personality of Godhead. Not only must one remember the Supreme Person, one must hear about the activities of the Lord and chant his glories. This information is in the authoritative scriptures. After engaging himself for 10,000 years in performing different types of devotional service, Kardama Muni attained the perfection of meditation, but that is not possible in this age of Kali, wherein it is very difficult to live for as much as 100 years. At the present moment, who will be successful in the rigid performances of the many yoga rules and regulations? Moreover, perfection is attained only by those who are surrendered souls. Where there is no mention of the personality of Godhead, where is their surrender? And when there is no meditation upon the personality of Godhead, where is the yoga practice? Unfortunately, people in this age, especially persons who are of a demoniac nature, want to be cheated. Thus, the Supreme Personality of Godhead sends great cheaters who mislead them in the name of yoga and render their lives useless and doomed. In the Bhagavad Gita, therefore, it is clearly stated in the 16th chapter, verse 17, that rascals of self-made authority, being puffed up by illegally collected money, perform yoga without following the authoritative books. They are very proud of the money they have plundered from innocent persons who wanted to be cheated. Комментарий. В данном стихе говорится о значении процесса, о важности процесса медитации. Занимаясь мистической йогой, Кардама Муни 10 тысяч лет провел в медитации, чтобы заслужить благосклонность личности Бога, Хари. Следовательно, неважно, занимается ли человек йогой или стремится найти Бога с помощью философских размышлений, это гьяна. В его усилиях должен присутствовать элемент преданности. Без преданного служения невозможно достичь совершенства ни на одном из путей духовного развития. Цель самосовершенствования и самоосознания – верховная личность Бога. В 6 главе Бхагавад-гиты ясно сказано, что лучшим из йогам является тот, кто постоянно занят деятельностью в сознании Кришны. Кроме того, личность Бога Хари всегда исполняет желания
своих искренних преданных. Поэтому, чтобы достичь настоящего успеха, нужно предаться лотосным стопам личности Бога Хари или Кришны. Преданное служение, то есть деятельность сознания Кришны, это прямой путь к успеху, или непосредственный путь, а все остальные пути, даже если они рекомендованы в священных писаниях, являются окольными. Век Кали прямой метод более практичен, нежели окольные пути, так как люди в этот век живут недолго, не отличаются большим разумом, постоянно терпят нужду и обременены множеством мучительных забот и проблем. Поэтому Господь Чайтанья оказал людям этого века величайшее благодеяние, предоставив им возможность достичь совершенства в духовной жизни, просто повторяя святое имя Бога. Слова «сампрапеде» Харим указывают на то, что, занимаясь преданным служением, Кардама Муни снискал благосклонность Верховной Личности Бога Хари. Идея преданного служения в этом стихе выражена также словами Крия-йогена. Кардама Муни не только медитировал, но и занимался преданным служением. Чтобы достичь совершенства в йоге или медитации, нужно действовать в рамках преданного служения, то есть слушать рассказы о Верховном Господе, повторять Его святые имена, помнить о Нем и так далее. Памятование – это тоже медитация. О ком же необходимо помнить? Помнить нужно о Верховной Личности Бога. Мы должны не только помнить о Верховной Личности Бога, но также слушать о деяниях Господа и прославлять Его. В этом сходятся все авторитетные писания. Занимаясь в течение 10 тысяч лет различными видами преданного служения, Кардама Муни достиг совершенства в медитационной йоге, которая недоступна людям века Кали, чья жизнь редко длится даже 100 лет. Кто в наши дни способен строго следовать многочисленным правилам и предписаниям йоги? Более того, совершенства йоги могут достичь только те души, которые предались Господу. Но как можно предаться Богу, если так называемые учителя йоги не говорят о нем ни слова? И как можно называть йогой метод, который не подразумевает медитацию на личность Бога? К сожалению, люди века Кали, особенно люди с демоническими наклонностями, хотят быть обманутыми. Поэтому Верховная Личность Бога посылает им великих мошенников, которые под вывеской йоги обманывают их, обрекая на бессмысленное и жалкое существование. Об этом очень определенно сказано в Бхагавад-гите, глава 16, стих 17. Мошенники и самозванцы, кичащиеся незаконно приобретенным богатством, в своих занятиях йогой не следуют указаниям авторитетных священных писаний. Они очень гордятся деньгами, украденными у простодушных людей, которые хотели быть обманутыми. Yes, Guru Maharaj. And the last verse for today, text 8. И последний стих на сегодня, 8. Tavat prasano bhagavan pushkaraksha krite yuge tarshayam asatam jatha shabdam brahma tadat vapu. And then in the Satya Yuga, the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead, being pleased, showed himself to Kardama Muni and displayed his transcendental form, which can be understood only through the Vedas. Затем в Сати-югу Лотосоокий Господь, Верховная Личность Бога, довольный служением Кардама Муни, предстал перед ним и явил ему свою трансцендентную форму, постичь которую можно только с помощью вед. Purport? Yes. Here 2 points are very significant. The first is that Kardama Muni attained success by yoga practice in the beginning of Satya Yuga, when people used to live for 100,000 years. Kardama Muni attained success, and the Lord, being pleased with him, showed him his form, which is not imaginary. Sometimes the impersonalists recommend that one can arbitrarily concentrate one's mind
on some form he imagines or which pleases him. But here it is very clearly said that the form which the Lord showed to Kardama Muni by his divine grace is described in the Vedic literature. Shabdam Brahma. The forms of the Lord are clearly indicated in the Vedic literatures. Kardama Muni did not discover any imaginary form of God as alleged by rascals. He actually saw the eternal, blissful, and transcendental form of the Lord. Комментарий. В этом стихе следует обратить внимание на два обстоятельства. Прежде всего, очень важно, что Кардама Муни обрел совершенство, занимаясь йогой в самом начале Сатья-юги, когда люди жили по 100 тысяч лет. Кардама достиг совершенства, и Господь, довольный им, показал ему свою форму, которая отнюдь не является плодом воображения. Имперсоналисты иногда советуют людям сосредоточить ум на каком-нибудь произвольном образе, который возникает у них в воображении или нравится им. Однако здесь сказано, что форма, которую Господь своей божественной милостью явил Кардаме Муни, описана в шастрах, ведических писаниях. Шабдам Брахма. В Ведах содержатся подробные описания форм Господа. Вопреки голословным утверждениям шарлатанов, форма Бога, которую увидел Кардама Муни, не была выдумана им. Он увидел подлинную, вечную, исполненную блаженства и трансцендентную форму Господа. Yes, Guru Maharaj. So yeah, it's very significant. The yoga process performed by Kardama Muni was very genuine. It was not a speculative process. He strictly followed the descriptions given in the Vedic scriptures and tantras. That means especially Pancharatrika tantra scriptures. Итак, здесь особенно важно, что процесс йоги, которому следовал Кардама Муни, он является подлинным процессом, и он придерживался указаний Писаний, в особенности Писаний, которые относятся к разделу Панчаратрики. So the different kinds of tantra scriptures in Tamaguna, Rajaguna, Sattvaguna, and also Sattvika, transcendental tantras. То есть Писания из раздела Тантр. И Писания из раздела Тантр, они могут быть еще делиться по гунам. Они могут быть в Тамагуне, в Раджагуне, и это может быть сатвичные тантры. So that means that in Tama and Raja Tantra, they mostly worship some imagination form or some forms of Devi or Shiva. Это означает, что в Тама и Раджа тантрах они поклоняются или каким-то воображаемым формам, или они поклоняются формам Деви или Шивы. And mostly they become attracted to follow the process described in the Yoga Shastra, known as from the Tamasa line, known as Hatha Yoga. И в основном им нравится следовать описаниям йоги, которые находятся в разделе, в линии Тамаса, и известна под названием Хатха-йога. Srila Bhaktivinoda Thakur, he wrote a very nice little book, an essay known as Prema Pradip. Шрила Бхактивинод Такур написал одну очень замечательную книгу. Она называется «Према Прадип». So in that book, he narrates a story of actually a place in Vrindavan. И там он рассказывает об истории, которая происходит во Вриндаване. And it is, how you say, different discourses with bhakti, with Sita Babajis, with and also with
Yoga, mit der Yoga Babaji. И эта книга, она состоит из бесед, из диалогов, которые ведут между собой Бабаджи. Некоторые из них Ситха Бабаджи, некоторые Йога Бабаджи. And in that discourses, there are different opinions. The opinion of the yoga Babaji is bhakti is okay, but it should be supported by yoga, by Astanga yoga. И мнение Йога Бабаджи таково, что да, бхакти это хорошо, но оно нуждается в поддержке аштанга-йоги. He accepted also the goal, the highest process is bhakti, but people in Kali Yuga cannot practice bhakti purely. Он также принимает, что высшая цель йоги – это бхакти, но люди Кали-юги не могут чисто практиковать бхакти. Because as we already heard, determination, lifetime. Поскольку, как мы уже слышали, продолжительность жизни и решимость в Кали-югу. Manda sumanda matayo, manda bhagya hypadrita. We are misguided, we are cheated, we are have a short lifetime, we are lazy. Как говорится в этом стихе из Бхагавата, манда суманда маттайох, они сбиты с толку, введены в заблуждение, ленивы. Lazy, especially for spiritual sadhana. Про нас так говорится, ленивы в особенности духовной садханы. Sense gratification, we are not lazy, but for sadhana, we are very lazy. В отношении чувственных наслаждений мы не ленивы, но в отношении садханы мы очень ленивы. So that's a very big obstacle in the Kali Yuga. И это очень большое препятствие в Кали-югу. And then we are unfortunate. И также у нас нет удачи. Therefore, it is recommended to chant the holy name. Поэтому рекомендовано воспевание святого имени. And the Bogas yogis, they say, yeah, 10 minutes, 15 minutes meditation, and then because you're very busy, do 15 minutes meditation, then you will become God with the time. А псевдо-йоги, они говорят, ну, поскольку вы очень заняты, то достаточно 10-15 минут медитации, и вы так станете Богом. So that's a big argument between the yogis, the means of mystical yoga and the bhakti yogi. Итак, в этой книге проводятся вот эти продолжительные дискуссии между йогами и бхакти-йогами. And bhakti yoga, we also have to see here from Kapila Dev's teachings, they're in it's bhakti yoga in the mode of passion, ignorance, or goodness, or transcendental. И как мы знаем из учения Капила Дева, которое здесь приводится, бхакти-йога также может быть в страсти, благости, невежестве или может быть трансцендентной. Bhakti yogi in Tamaguna is envious, is fault-finding. Бхакти-йог в Тамагуне, он завистлив, злобен, ищет недостатки. He's very lazy, very whimsical in his practice. Он очень ленив и непостоянен в своей практике. And he considers himself very advanced. И считает себя очень продвинутым. So he's Tamaguna Bhakta. Это Тамагуна Бхакта. Kapila Dev says somebody who sees differences between one living entity and another, not in relation with God, it's a Prakrita Bhakta and is a separatist. Капила Дев говорит, тот, кто видит различия в живых существах и не видит их связь с Господом, то он Пракрита Бхакта или сепаратист. So such kind, although it's he bears the symbols of a bhakta, is not bhakti at all. И хотя он имеет признаки, симптомы, отличительные знаки бхакты, но бхакти у него нету совсем. And the bhakta in passion is always in competition.
I want to be the best. I want to do improve. Want to be best in this. Бхакта в страсти всегда находится в соревновании. Он хочет быть лучшим в том или в этом. And is very much attached to the result. И он очень сильно привязан к результату. And the one in goodness is not attached to the result, and he's very steady in devotional practice. А тот, кто в благости, он не привязан к результату, и он очень стабилен в своей практике преданного служения. And the one in transcendental goodness is engaged in devotional service in good time, in bad time. А тот, кто находится в трансцендентной благости, он занимается преданным служением и в легкие времена, и в тяжелые времена. If result is here, if result is not here. Есть результат или его нет. If people like it or if they don't like it. Нравится ли это людям или нет. That means if they appreciate me or not, doesn't matter. Означает, оценили они меня по достоинству или нет. So therefore, if we speak about bhakti, we speak actually here about pure bhakti. It means Shuddha bhakti. Поэтому, когда мы говорим о бхакти, подразумевается, что мы говорим о чистом, мы говорим о Шудда бхакти. Shuddha bhakti is very rare in this world. Therefore, Krishna says, only very rarely somebody comes to me after many, many lifetimes of studying scriptures and even becomes a bhakta. And amongst the bhaktas, only very rarely somebody is a Mahatma who is fully taking shelter, Sharanagati, shelter in Lord Krishna's lotus feet. Шудда бхакти очень редко в этом мире, поэтому Господь Кришна говорит, что спустя много жизней, проведенных в изучении Писаний, человек может прийти к нему, и даже если он становится бхактой, то, тем не менее, среди бхакт это тоже большая редкость, Шудда бхакти. So the authorized bhakti process recommended by Srila Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, is strictly in the line of Shruti, Smriti, Purana and Pancharatrika. Тот процесс бхакти, который Рупа Госвами описывает в нектаре в Бхакти Расамрита Синдху, он находится в строгом соответствии со Шрути, Смрити, Пуранами и Панчаратрикой. But there are others that are also attracted to Yoga Shastra, from like Yoga Vasishta. Но есть и другие, которые привлекаются какими-то йога-шастрами, как, например, книга Йога Вашишта. Or the yoga described by Patanjali. Или йогой, описанной мудрецом Патанджали. Known as Raja Yoga or Astanga Yoga. Которая известна как Раджа или Аштанга-йога. Problem with Patanjali, it is not, although it has devotional items in it, similar to Bhakti, it is not considered pure Bhakti. Проблема с Патанджали в том, что хотя там есть элементы, которые схожи с элементами Бхакти, она не является чистой Бхакти. Because it mostly focuses on super soul. Поскольку в основном она сосредоточена на сверхдуше. Actually, there's another problem of focusing the mind on the super soul, because it's a practice of also Bhakti yoga. Также есть еще проблема в сосредоточении ума на сверхдуше, хотя также этот элемент присутствует и в практике бхакти-йоги. Although the pure bhakta has no interest in this aspect meditation. Хотя чистый бхакта не интересуется вот таким аспектом медитации. That we can see with the gopis, when the gopis were looking after Krishna, Krishna manifested as Vishnu. Это мы можем видеть на примере истории, произошедшей с гопи, когда в поисках Кришны гопи встречают Кришну, который превратился в четырехрукого Вишну. So when the gopis saw Vishnu on the way, they offered respects to him, but they asked, my dear Lord, have you seen our Krishna somewhere? И гопи выражают ему почтение, проходя, и говорят: наш дорогой Господь,
а не встречал ли ты Кришну где-нибудь? So a devotee gives respect to all the forms of the Lord, and also Vishnu forms and Paramatma, of course. But ultimately, he is eager to see his Lord, Shyamasundar, Krishna. Преданный, конечно же, выражает почтение всем формам Господа, Его экспансиям и параматме, но в конечном счете он хочет встретиться со своим Господом Шьямасундарой. Therefore, pure bhakti is only focused on Krishna. Krishna's tu Bhagavan Svayam. И поэтому чистая бхакти сосредоточена только на Кришне. Кришна сту Бхагаван Сваям. Give respect to other forms also, but they especially are focused on Krishna. Мы выражаем наше почтение и другим формам Господа также, но наш особый фокус, наша сосредоточенность – это Кришна. And not on Krishna alone, as we heard many times from Srila Prabhupada's lecture, either Radha Krishna, Lakshmi Narayana or Sita Ram. И как мы много раз слышали из лекций Шрилы Прабхупады, это не одинокий Кришна, а это Рада Кришна, Ситарам или Лакшми Нараяна. Krishna is never alone. He's always surrounded by his friends, by his parents, by his servants, by his cows, by the gopis. Кришна никогда не одинок, он всегда окружен своими родителями, друзьями, коровами, преданными. So therefore we worship that Krishna. Мы поклоняемся вот этому Кришне. That Krishna from Gokul, from Goloka Vrindavan. Этот Кришна из Гакулы, из Галоки Вриндаваны. So that's our worshipable Lord, the Ishtadev. Это Господь, которому мы поклоняемся, наш Иштадев. So in the pure bhakti school, we learn to focus on Krishna. В школе чистого бхакти мы учимся тому, мы научились тому, как сосредотачиваться и поклоняться только Кришне. And that's not speculative, it's revealed in the scriptures. И это не является чем-то придуманным, это явлено через Писание. Here in this verse, the word Kriya Yoga is mentioned. Когда мы слышали этот стих, там было упомянуто термин крия-йога. Actually, Kriya Yoga in Kali Yuga is very much misused by the Kali Yuga yogis. Этот термин крия-йога неправильно зачастую используется вот псевдо-йогами в Кали-югу. Mostly they use this yoga process of Kriya Yoga, but without scriptural authority. Они используют элементы процесса крия-йоги, но не беря подтверждения, не подтвержденные в шастрах. Like one of them is very famous. I don't mention names. Как один из них очень известный, не буду его имя упоминать. You heard about Bhagavad Gita? Он слышал о Бхагавад-гите From a friend. от друга. But he told, I don't need to hear, I already know. Но он дальше говорит, но мне не нужно слушать, я уже знаю. So they're so much proud that they already know the Lord's words, you know, and they don't. And besides of to listen of Lord Krishna's words, they're also not listening to the Acharya's commentaries. И так они настолько горды, что они говорят, мы знаем слова Господа, нам не нужно их слушать. И они не хотят слушать не только слова Господа, но и слова ачарьев, которые рассказывают нам So о anyway, Господе. I don't want to speak much about that. So Bhaktivinoda Thakur mentions these different kinds of yogis, and the bhakti yogi, and from the bhakti yogi, those who are into love of Radha Krishna, they're the supreme. Не очень хочу в это погружаться. Итак, Бхактивинод Такур, он описывает различных йогов, потом бхакти-йогов, и потом чистых преданных, чистых бхакти-йогов, которые почитают Радху и Кришну как Верховного Господа. Therefore, the opinion of one Raja Yogi that to follow Raja Yoga as support to Bhakti was not accepted by those who are interested in pure Bhakti. Итак, мнение
вот этого йога, о том, что бхакти-йога нуждается в поддержке аштанга или раджа-йоги, оно не поддерживается теми, кто занимается чистым бхакти. And there are many scriptural proofs in the Bhagavatam and other scriptures that bhakti is not dependent on karma, jnana or yoga. И есть много доказательств в Писаниях, что бхакти не зависит от кармы, гьяны и йоги. Avaipumsham paro dharmo yato bhaktir adokshache ahaituki apratiyata yayatma suprasidate. Vasudev Bhagavati Bhakti Yoga Prayochita Jana Yashi Asuvairagyam Gyanam Chayat Ahaitukam. So, and in these beginning verses of Bhagavatam, we hear the superiority of Bhakti Yoga described in the Srimad Bhagavatam. В этих вступительных стихах Шримад Бхагаватам говорится о превосходстве бхакти-йоги. So therefore, if you perform bhakti, then all other practices are not needed. Поэтому, если вы совершаете бхакти, то во всех других практиках нет необходимости. Also, result you attain just by bhakti. Эти результаты вы достигаете, просто выполняя бхакти. So you don't have to study many Vedic literatures to find out what neti, what is that and what is not. Нет необходимости изучать множество ведических писаний, проходя путем нети-нети и рассуждая, что является тем и не тем. You don't have to go to karma yoga. Нет необходимости проходить через карму и карма-йогу, Fruitive activities, yagyas, sacrifice. плодотворную деятельность, яги и жертвоприношения. All this is not needed. Во всем этом нет By необходимости. pleasing Krishna through pure bhakti, everything else is already, all other perfections are attained. Удовлетворяя Господа Кришну через чистое бхакти, все остальные совершенства автоматически достигаются. Bhagavatam also says in the end of the I think 12th canto, in Satya Yuga the process is meditation, in Treta Yuga it is yagya, in Dwapara Yuga deity worship, and in Kali Yuga the same perfection can be attained just by Harinam Sankirtan. В Бхагаватам, кажется, в конце 12-й песни есть этот стих, в котором говорится, что в Сатья-югу совершенство достигается при помощи медитации, в Трета-югу при помощи яги, в Двапара-югу через поклонение божествам, а в Кали-югу через Харинама Санкиртану. So therefore, Kriya Yoga actually means Bhakti Yoga. Поэтому Крия-йога на самом деле означает бхакти-йогу. The impersonalists that don't agree, they say no, it means to meditate about Virat Rupa or Paramatma. Имперсоналисты, конечно, не соглашаются, и они говорят, что это медитация на Виратрупу и Параматму. And ultimately become one with Paramatma, like in Patanjali teachings. И в итоге нужно стать единым с Параматмой, как в учении Патанджали. Or become the universal form and become God yourself. Или стать вселенской формой, или стать самим Богом. So this very strange kind of meditation. И это очень странная медитация. And is not accepted by the pure bhakti school. И она не принимается школой чистого бхакти. So the pure process of Kriya Yoga is explained by Lord Krishna to Uddhava in the 11th canto, 27th chapter, text 49. Чистый процесс крия-йоги описывает Господь Кришна, обращаясь к Удхаве в 11-й песне, 27 глава, стих 49. Evam Kriya Yoga Patai Puman Vaidika Tantrikai Archan Ubhayato Siddhim Mato Vindati Abhipsitam. By worshipping me through the various methods prescribed in the Vedas and Tantras, one will gain from me his desired perfection
in both this life and the next. Человеку, который поклоняется мне разными способами, описанными в Ведах и Тантрах, я дарую желанное совершенство, как в этой жизни, так и в следующей. But it's very clear. Lord Krishna himself tells, to meditate about him is the real process of all the Vedic yoga performances or sadhanas. Очень ясно здесь сам Господь Кришна говорит, что медитация на Него или поклонение Ему является самым лучшим способом из всех ведических способов йоги. Another statement from 10th canto, 2nd chapter, text 34. Еще из 10.2.34. By prayers by the devatas headed by Lord Brahma. Это молитвы деватов, возглавляемые Господом Брамой. Sattvam vishuddham shrayate bhavan stitau sharirinam shaya upayanam vapu veda kriya yoga tapa samadhibis tavadhanam yena jana samihate. O Lord, during the time of maintenance, you manifest several incarnations, all with transcendental bodies beyond the material modes of nature. When you appear in this way, you bestow all good fortune upon the living entities by teaching them to perform Vedic activities such as ritualistic ceremonies, mystic yoga, austerities, penances, and ultimately samadhi, ecstatic absorption in thoughts of you. Thus, you are worshipped by the Vedic principles. I cannot get so fast the quote, Guru Maharaj. I can tell some summary. I gave you in the beginning the quote. Yeah, but I cannot switch so fast from one verse to another, sorry. Okay, but, I read a part of purport. In the meantime, you can find, okay? Yes, Guru Maharaj. Take time. As stated in Bhagavad Gita, 18th chapter, text 3, Yagya, Dana, Tapa, Karma, Jat, Yacham, the Vedic ritualistic ceremonies, charity, austerity, and all such prescribed duties are never to be given up. Yagyo Danam Tapas Jaiva Pavanani Manishinam, 18.5. Even one who is very much advanced in spiritual realization must still execute the Vedic principles. Even in the lower stage, the karmis are advised to work for the sake of the Lord. Yagyat karmano yatra loko yam karma bandhana. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work binds one to this material world. You found? Not really, Guru Maharaj. This computer is very slow. I read a little further. The word yagyata karmana indicates that while performing all kinds of duties, one should remember that these duties, kriya by the way has activities or duties, should be performed to satisfy the Supreme Lord. Svakarmana tam apyachya. According to Vedic principles, there must be divisions of human society. Chatuvarnya maya sheshtam. There should be brahmanas, kshatriyas, vaishyas, and shudras, and everyone should learn to worship the Supreme Personality of Godhead, tam apyachya. This is real human society, and without this system, we are left with animal society. So it's not only for the brahmanas or for the sages, it is for everyone. The modern activities of human society are described in Srimad Bhagavatam as the activities of Gokara, cows and asses, sa eva Gokara. Everyone is acting in a bodily concept of life involving society, friendship, and love for the improvement of economic and political conditions. And thus all activities are enacted in ignorance. The Supreme Personality therefore comes to teach us how to act according to the Vedic principles. In this age of Kali, the Supreme Personality of Godhead appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu and preached that in this age the Vedic activities cannot be systematically performed because people are so fallen. He gave this recommendation from the Shastras, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam.
Kalo nastyeva, nastyeva, nastyeva gatir anyata. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. The Krishna consciousness movement is therefore teaching people all over the world how to chant the Hare Krishna mantra, and this has proved very much effective in all places at all times. The Supreme Personality of Godhead appears in order to teach us Vedic principles intended for understanding Him. Vedashta sarvai aham eva vedya. We should always know that when Krishna and Lord Chaitanya appeared, they appeared in Shuddha Sattva bodies. One should not mistake the body of Krishna or Chaitanya Mahaprabhu to be material like ours. For Krishna and Chaitanya Mahaprabhu appeared as needed for the benefit of the entire human society. Out of causeless mercy, the Lord appears in different ages in his original Shuddha Sattva transcendental body to elevate human society to the spiritual platform upon which they can truly benefit. Unfortunately, modern politicians and other leaders stress the bodily comforts of life, yasyatma buddhi konape tridaduke, and concentrate on the activities of these isms and that isms, which they describe in different kinds of flowery language. Essentially, such activities are the activities of animals, saiva gokara. We should learn how to act from Bhagavad Gita, which explains everything for human understanding. Thus we can become happy even in this age of Kali Yuga. Yes, Guru Maharaj, may I read? Yeah, very good. Come. О Господь, на стадии поддержания этого мира ты проявляешь разные воплощения, и все они имеют трансцендентные тела, не подвластные влиянию материальных гун природы. Приходя в этот мир, ты даруешь живым существам всевозможные блага, обучая их таким видам ведической деятельности, как совершение обрядов, мистическая йога, подвижничество, покаяние и, в конце концов, самадхи, экстатическое погружение в мысли о тебе. Так люди поклоняются тебе, выполняя предписания Вед. Комментарий. Как сказано в Бхагавад-гите, Яджна дана тапа карма на тяджьям. Человек никогда не должен отказываться от совершения обрядов, благотворительности, аскезы. It's not yajna, yagya. Yes, ягья. Yagya dana. Yes. Ягья правильно произносить слово нужно, не яджна. И выполнение других обязанностей, предписанных ведами. Ягья данам тапаш чайва паванани манишинам. Даже тот, кто находится на очень высоком духовном уровне, должен продолжать следовать принципам вед. И даже карме, тем, кто стоит на низшей ступени духовного развития, рекомендуется трудиться ради Господа. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они станут причиной рабства человека в материальном мире. Бхагавад-гита 3.9. Слова «ягьярдхат карманах» указывают на то, что, выполняя всевозможные обязанности, необходимо помнить цель выполнения этих обязанностей – удовлетворить Верховного Господа. Свакармана там апьярча. Согласно ведическим принципам в человеческом обществе должны существовать сословия чатур варням мая сриштам. В нем должны быть браманы, кшатрии, вайши и шудры. И все должны учиться поклоняться Верховной Личности Бога. Там апьярча. Таково должно быть настоящее человеческое общество. Без этой системы мы оказываемся в обществе животных. Деятельность людей в современном обществе названа в Шримад Бхагаватам деятельностью Гокара, то есть коров и ослов, сева Гокарах. В наше время все действуют, исходя из телесных представлений о жизни, то есть ради общества, дружбы и любви, чтобы улучшить свое экономическое и политическое положение. Это значит, что все действуют, пребывая в невежестве. Поэтому Верховный Господь приходит в этот мир научить нас действовать в соответствии с ведическими принципами. В век Кали Верховный Господь
явился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху и проповедовал, что в этот век невозможно как следует выполнять обязанности, предписанные ведами, поскольку люди очень низко пали. Он дал следующее наставление из шастр. Харер нама, харер нама, харер намайва кевалам, калау настева, настева, гатер, анетха. В этот век вражды и лицемерия единственный путь к освобождению – это повторение святого имени Бога. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Вот почему движение сознания Кришны учит людей в самых разных частях мира повторять мантру Хари Кришна, и этот метод очень эффективен в любом месте и в любое время. Верховный Господь приходит в материальный мир, чтобы научить нас принципам вед, следуя которым можно постичь Господа. Видаща сарвайр ахам эва видья. Очень важно понимать, что тела, в которых Кришна и Господь Чайтанья явились в этот мир, состояли из шудха-саттвы. Думать, что у Кришны или у Чайтаньи Махапрабху было материальное тело наподобие нашего, это заблуждение, ибо Кришна и Чайтанья Махапрабху явились, чтобы действовать ради всего человечества. В разные эпохи Господь по своей беспричинной милости является в своем изначальном трансцендентном теле, состоящем из шуда-саттвы, чтобы возвысить людей до духовного уровня, где они обретут подлинное благо. К сожалению, современные политики и другие лидеры общества на первое место ставят заботу о телесных удобствах, ясьятма будхих кунапетрит хаутуке, и сосредотачиваются на деятельности, относящейся к разного рода измам, которую они всячески превозносят в своих цветистых речах. В сущности, такая деятельность ничем не отличается от того, что делают животные. Саева Гокарах. Мы должны научиться действовать под руководствуясь наставлениями Бхагавад-гиты, в которой объясняется все, что нужно знать человеку. Тогда мы сможем стать счастливыми, даже сейчас, в век Кали. Yes, Гуру Махарадж. So Srila Prabhupada also mentioned when we should directly or indirectly search after Krishna. Прабхупада здесь также упоминает, что мы должны либо прямо, либо какими-то косвенными методами искать Кришну. That's stated also in the second canto, in the Chaturshloki. Также об этом говорится во второй песне, в Чатуршлоке. Where Krishna says to Brahma, directly or indirectly, one should ask questions about him and search after him. Кришна говорит Брахме, прямо или косвенно нужно искать меня, Кришна говорит, и задавать вопросы обо мне. And at any time and in any circumstances. В любое время и при любых обстоятельствах. So the indirect is by going through karma and jnana yoga processes and mystical yoga. Косвенно означает проходя через процессы кармы, гьяны и мистической йоги. And the direct process is if you go through the process of the bhakti school. А прямой процесс означает, если вы следуете процессу через школу бхакти. So Kardama Muni, he followed the process of Kriya Yoga, but he directed his mind on the Supreme Lord, on Krishna, on the Supreme Personality of Godhead. Кардама Муни следовал процессу крия-йоги, но его ум был направлен на Кришну, на верховную личность Бога. He didn't speculate. He followed strictly the rules and regulations and the sadhana given in the revealed scriptures. Он не спекулировал, не измышлял, он строго следовал процессу садханы, описанному в явленных писаниях. Because we heard previously that Lord Brahma also created the Vedic literatures. Поскольку, как мы слышали ранее, Господь Брахма создает ведические писания. So everything was already there since beginning of time. It was not manifested in due course of time.
То есть все уже существовало тогда, а не было направлено с течением времени. Shruti is eternal. Шрути вечные. It's aparosheya. It is not man-made. It is given by God Himself. Их называют апарушея, то есть они не сделаны людьми, они сделаны самим Богом. So since beginning, Lord Brahma himself and also the great sages, especially Kardama Muni, followed this process of meditating about the Supreme Personality of Godhead with full surrender and devotion. Итак, мудрецы Кардама Муни, они следуют процессу преданного служения с полной преданностью и концентрацией. So this process is called Kriya Yoga. Kriya Yoga is also Bhakti Yoga. И этот процесс называется крия-йога. Крия-йога – это также бхакти-йога. In this age, it is misunderstood, misinterpreted. Но в этот век она неправильно понимается и неправильно толкуется. So Kriya means action. Крия означает действие. So like the Satya Yoga is also known as Kriya Yoga. Как сати-йогу, Krita Yoga. ее называют крита-юга иногда. So it's the age where meditation is a process. Век, в который медитация является процессом. So that Srila Prabhupada also pointed out in the purport, in the last purport, without that the Lord has a form and is a personality, then about what do you want to meditate? Но, как упоминает Шрила Прабхупада в последнем комментарии, если нет понимания Господа и Его формы, то тогда на что мы будем медитировать? And if He is not the supreme shelter, to whom you surrender? Если Он не высшее прибежище, то кому вы предаетесь? Therefore, the Mayavadis will also speak about surrender and love and devotion. И поэтому, когда майявади говорят о преданности, любви и предании, They ultimately cannot explain to whom you devote yourself, to whom you serve, and to whom you offer your prayers. Они не могут объяснить в конечном счете, кому вы предаетесь, кому вы возносите свои молитвы, кому вы служите. So Krishna clearly says, "Manmana bhava mat bhakto, mat yachimam namaskaru." Surrender unto me, offer obeisances to me, worship me. Кришна ясно говорит: "Манмана бхава мат бхакто." Предайся мне, помни обо мне, служи мне, поклоняйся мне. Lord Krishna also explains the whole Astanga Yoga process in the end of 5th chapter of Gita and the whole 6th chapter. Господь Кришна также очень ясно описывает процесс аштанга-йоги в конце 5 главы и вся 6 глава Бхагавад-гиты. Some ignorant, they claim, oh, Krishna is not speaking about this yoga process in the Bhagavad Gita. Некоторые невежественные люди могут подумать, что Кришна не говорит об этих процессах в Бхагавад-гите. Oh, he very clearly speaks about it. Нет, он очень ясно об этом говорит. Yeah, he explains how to that one should meditate in a solitary place, one should sit down on kusha grass. Он говорит, что медитировать нужно в уединенном месте, нужно сидеть на траве куша. Should sit in a straight position. Нужно сидеть прямо. Not bent like a banana. Не согнутым, как банан. And follow the process of yama, niyama, and asanas and pranayam. Исследовать процессу ямы, ниямы, асаны и пранаямы. And pratyahara, dharana, dhyana, up to samadhi, everything is explained in the Bhagavad Gita. Процессу пратьяхары, дхараны, дхьяны и самадхи, все это объяснено в Бхагавад-гите. But in the end, Krishna says the one who is always thinking about me, whose mind is absorbed in me alone, is the best, I consider is the best of all the yogis. Но в конце Господь Кришна говорит: тот, кто всегда думает обо мне и всегда сосредоточен на мне одном, он лучший из йогов.
just to give information about the goal of yoga. Таким образом, он просто дает информацию о цели йоги. Nowadays, yoga is a very popular word, but the people don't know what is the goal of yoga. В наше время йога – это очень популярное слово, но люди не знают, в чем цель йоги. If you don't believe in God and if you don't perform activities on your asanas and sadhana for the pleasure of the Supreme Lord, Ishvara or Purusha, then this yoga has no meaning. Если вы не верите в Верховного Господа и не делаете эту деятельность, связанную с асанами, ямой, для удовлетворения Господа, то тогда в ней нет никакого смысла. Because yoga is linking process, but with whom you want to link if you don't know the goal? Поскольку йога – это связующий процесс, с кем же вы хотите установить связь, если вы не знаете цель? Therefore, in the end, everyone claims to be God himself. Поэтому в конце все объявляют себя Богом. And their followers should surrender unto them. А их последователи, соответственно, должны предаться им. So in this way, people are cheated. Таким образом, люди обмануты. Cheater and be cheated. Обманывают и становятся обманутыми. So this cheating process is kicked out from the Bhagavatam from very beginning. Dharma kaitavatra parama niyamatsaranam satam. Весь этот процесс обмана, он сразу же отпинывается, выгоняется из Бхагаватам. В первых строчках говорится «Дхармах проджита кайтаватра». And only pure devotional service is established. И только чистое преданное служение утверждается, And propounded and taught. пропагандируется и ему учат. And then the acharyas following the Bhagavatam school, like Rupa Goswami describes also in Nectar of Devotion or Bhakti Rasamrita Sindhu, the process of Bhakti Kriya Yoga or Bhakti Tantra of pure devotional service. И ачарьи, которые следуют этой школе чистого, следуют Бхагаватам, следуют чистому бхакти, такие как Рупа Госвами, он описывает процесс вот этой крия бхакти йоги в них в Бхакти Расамрита Синдху. In chapter 9 of Nectar of Devotion, further consideration of devotional principles, Srila Prabhupada in the last paragraph of this chapter. Глава 9. Продолжение обсуждения принципов преданного служения. Мы прочитаем последний абзац из этой главы. It's under the title Observing Artik and Celebrations of the Lord. Глава называется «Проведение арати и праздников в честь Господа». So he writes, in the Agni Purana, it is stated that any person who in gladness sees the worship of the deity in the temple will obtain the results of Kriya Yoga, which are described in the Pancharatra scriptures. Kriya Yoga is a system of practice, much like practical devotional service, but it is especially meant for the mystic yogis. In other words, by this gradual process, the mystic yogis are eventually elevated to the devotional service of the Lord. Few seconds, Guru Maharaj. Archana. Just one. I'm finished. Read. Yes. Созерцание. Я могу прочитать, Юга. А? Я могу прочитать. Yes. Vasanta Kudrit, Гуру Махарадж. Okay. Vasanta. В Агни-Пуране говорится, любой, кто с радостью взирает на поклонение божеству в храме, обретает плоды крия-йоги, описанные в Панчаратре. Крия-йога – это система практики, очень напоминающая регулируемую практику преданного служения, но предназначенная специально для йогов-мистиков. Иначе говоря, это метод, с помощью которого йоги-мистики могут постепенно достичь уровня преданного служения Господу. Well, it means, in other words, Kriya Yoga means devotional service, either deity worship or in Manasa Seva.
Другими словами, крия-йога – это процесс поклонения божеству. И процесс поклонения или поклонения божеству, или манаса сева. So Kardama Muni, he lived in the Satya age. So in that age, meditation was the process. Кардама Муни жил век сатья, и в то время медитация была процессом. So that means he did manasa seva. Означает, он совершал манаса севу. If the mind attains the stage of Shuddha Sattva, then the Lord becomes manifested on the altar of your heart. Если ум достигает уровня шудха саттвы, то тогда Господь проявляется на троне вашего сердца. And at that point, the yogi is completely detached from external concepts or contemplations. И тогда йог, он полностью отходит, он полностью не привязан к внешнему созерцанию. Therefore, Kardama Muni here is described previously as a Mahayogi. That means he attained the supreme perfection of yoga. И поэтому Кардама Муни в предыдущих стихах был описан как Маха-йоги, тот, кто достиг совершенства йоги. Because he was strictly following the guidelines given of the Astanga Yoga process, given in the Vedic literatures. Поскольку он строго следовал руководству, данному для аштанга-йоги в ведических писаниях. So he didn't speculate, he didn't invented a new process. Он ничего не придумывал, не изобретал новый процесс. So this yoga process is eternal. Этот процесс йоги вечный. So either you do it in the mind by meditation, the kriya, or you do, or if you are not on the platform of kriya of pure meditation, then Krishna recommends in the 6th chapter, then you work for me in devotion. Либо вы делаете в уме, совершаете эту крию, то есть совершаете медитацию на Господа, либо, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, если вы не можете этому следовать, тогда работайте для меня с преданностью. And ultimately, when your working becomes purified, your body, mind, and words engaged in bhakti yoga, then all the senses become purified and the mind become purified. И потом вы достигаете успеха, вы достигаете очищения тела, ума и слов, и так очищаются все ваши чувства. And as a result, the inside is become purified. You can actually see the Lord. И достигнув этой внутренней чистоты, вы можете по-настоящему увидеть Господа. You will not only see him as a deity or made of metal or wood. И вы видите его не только как божество, сделанное из металла или дерева, or stone or a painting. Или из камня, или нарисованное. No, you really accept this form as Satchitananda Vigraha. Вы по-настоящему принимаете эту форму как Сатчитананда Виграха. Lord is in every atom, in everywhere, so why not in the deity form? Господь в каждом атоме, Он повсюду. Почему бы ему не быть в форме божества? The Archa Vigraha manifesting before the Bhakta is a bona fide process for practicing Bhakti Yoga. Как Арчи Виграха проявляется перед Бхактой, это подлинный процесс Бхакти-йоги. So we are not able to purely meditate about the transcendental form of the Lord within the heart from the very beginning on. Мы не способны совершать чистую медитацию на трансцендентную форму Господа внутри своего сердца, особенно в начале. Although this is ultimately also the goal. Хотя в конечном счете это также является целью. Not that we only worship the Krishna outside and inside we remain empty. Не так, что мы поклоняемся Кришне только вовне, а внутри мы остаемся пусты. Or worship Krishna outside and inside we are full of so many thoughts about our daily life. Или мы поклоняемся Кришне во внешнем,
а внутренне мы наполнены мыслями о нашей повседневной деятельности. Then of course, then we are on the waves of the chariot of the mind, and we cannot purely fix in pure bhakti yoga. Тогда, конечно, означает, мы плывем или мы едем на колеснице ума, и мы не можем сосредоточиться по-настоящему в бхакти-йоге. That was also the doubt of Arjuna. Также в этом было одно из сомнений Арджуны. And Arjuna heard how Sri Krishna explained the Astanga yoga process. He told, "Oh Krishna, this yoga process, what you described, is for me impossible." Когда Арджуна услышал, как Господь Кришна описал процесс аштанга-йоги, Арджуна сказал, этот процесс йоги невозможен для меня. And that was 5,000 years ago. А это было 5000 лет назад. But Arjuna thought this is impossible for me because I'm a kshatriya, I'm a grihasta. Арджуна подумал, что это невозможно для него. Он думал, что я кшатри, я грихастха. So I'm not a brahmana, I'm not a yogi. Я не брамана, я не йоги. Although in the beginning he was saying, Krishna, I don't want to fight, let them have the kingdom and I will become a brahmana or a yogi. Хотя вначале он так говорит, Кришна, я не хочу сражаться, пусть они забирают себе царство, а я стану браманом или йоги. But then when Krishna explained to him the yoga process, Arjuna says, wow, this is very complicated. This is not so easy for me to do. Но когда Кришна описал ему процесс йоги, Арджуна его озарило. Он подумал, вау, так я же не могу это делать, это не так-то легко. Actually, Krishna only wanted to teach him, Arjuna, if you now meditate upon me, or you fight for me, or act for me in devotional service, performing your duties, and fixing your mind on me, it's all the same. На самом деле Кришна хотел показать, что или ты медитируешь на меня, или ты выполняешь свои обязанности, и ты сражаешься для меня, сражаешься, помня обо мне, на самом деле это все на одном уровне. Это одно и то же. The main thing you have Krishna as the goal. Главное – иметь Кришну своей целью. Not only outside or theoretically, also inside. И не только внешне или теоретически, но также и внутренне. Because the reality is inside, and when the reality, if you realize the reality inside, then you also see it outside. Поскольку реальность, она внутри, и если вы понимаете ее, реализуете ее внутри, то тогда вы понимаете и внешнее. We all perceive the world with our imperfect senses. We are all colored with different colors, red, yellow, green, blue, mixed with each other. Мы воспринимаем мир через наши несовершенные чувства, которые окрашены в определенные цвета. Желтый, красный и синий. И они иногда смешиваются. This way we can never, with imperfect senses, impure senses, we can never see the Lord. И так, такими несовершенными чувствами мы никогда не увидим Господа. Kardama Muni's mind was completely purified, his senses was purified. Therefore the Lord appeared not only within his heart, he also appeared directly in front to him, gave him sakshat darshan, direct darshan. И чувства Кардамы Муни были полностью очищены, поэтому он увидел Господа не только внутри себя, но он его получил настоящий непосредственный сакшат даршан. And Kardama Muni, he didn't achieve that from one day to another. 10,000 years of strict meditation and sadhana. И Кардама Муни не достиг этого за один день. На это потребовалось 10 тысяч лет очень строгой садханы и медитации. In Satya Yuga. И это было в Сатья-югу. Life endurance was 100,000 years, so 10,000 years is like 10 years Krishna consciousness practice. Когда это было в Сатья-югу, это было в Сатья-югу, когда продолжительность жизни составляла 100 тысяч лет, поэтому 10 тысяч лет – это сродни нашим 10 годам практики сознания Кришны в Кали-югу. So, 10 лет.
Lord Krishna encouraged Arjuna, it's certainly difficult to conquer and to control the senses and the mind. But if you fix it on me and engage in bona fide, strict sadhana, then you will succeed. This is guaranteed. It's my opinion. И Кришна вдохновляет Арджуну, он говорит, да, хотя это сложно достичь успеха в йоге, но если ты будешь следовать моим наставлениям и строго следовать садхане, то ты достигнешь успеха, я это гарантирую. So the word impossible is not mentioned in the revealed scriptures. Слово «невозможно» не упоминается в явленных писаниях. So therefore, everyone can succeed if we are surrendering to the process and with determination. Trita vrata. Поэтому каждый может достичь успеха, если он предается этому процессу и действует решительно. Дритхаврата. And not only you're making progress, but also your whole family making progress if you make progress. И не только вы прогрессируете, но и вся ваша семья также прогрессирует, если прогрессируете вы. That's a blessing also by Nisingadev to Prahlad. Также это благословление, которое дает Нарасимхадев Прахладу. Not only your father will be delivered, no, 21 generations of your family will be delivered. 3 Shabda. Не только твой отец получит освобождение, но 21 поколение твоих родственников, 3 сапта, получат освобождение. 3 times 7, 21. 3 раза по 7 получается 21. Generations will be delivered from your family. Столько поколений будет освобождено из твоей семьи. Therefore, if you worship Krishna or Chaitanya Mahaprabhu, there's no need to perform the samskaras and all these different processes of prescribed in the secondary rules, Naimitika, secondary rules to become purified. It's no need. Everything becomes perfect by following the primary rules. Поэтому, если мы поклоняемся Кришне или Чайтанье Махапрабху, то нет необходимости следовать вторичным правилам наимитика, таким как самскары. Все мы достигаем успеха и совершенства, следуя основным, первичным принципам. So you don't have to say, okay, I just have to prepare myself and then I surrender. Нельзя так, не получается так думать. Дай-ка я себя подготовлю сначала, а потом предамся. No, we can directly. So this mercy, this opportunity is here in this fallen age of Kali Yuga. Нет, мы можем сделать это прямо сейчас. Эта милость, она дана для падших людей Кали-юги. So Lord Chaitanya and Nityananda made it very easy. Господь Чайтанья и Господь Нитянанда сделали это очень легким. So the 2 Bhagavats are described in the Chaitanya Charitamrita first chapter, Adi Lila. The book Bhagavatam and the person Bhagavat. В первой главе Ади-лилы описывается 2 Бхагаватов. Книга Бхагавата и личность Бхагавата. By the mercy of these 2 Bhagavats, all darkness, all ignorance, all avidya, and all miseries are removed and destroyed. По милости 2 этих Бхагават, вся тьма, все невежество, все это рассеивается. For the first symptoms of bhakti yoga practice is kleshagni and shubhada. It is removing miseries or diminishing misery, and shubhada bestows auspiciousness. Поэтому 2 первых признака Шуда Бхакти – это клеш-агни и шубхада. Она уничтожает страдания, и она дает все благоприятное. So if you follow this process described by Srila Rupa Goswami, even if you are not Shuddha in the beginning, still these 2 principles appear in sadhana bhakti.
Итак, если вы следуете этому методу, описанному Рупой Госвами, даже если вы не Шуда в начале, вы очиститесь потом, но тем не менее эти два проявляются на уровне садхана бхакти, эти два признака. Complete attachment that even Krishna becomes attracted to it in pure love to Krishna. This is on a level of prema bhakti then. Последующие уровни – это чистая привязанность, и то, что она привлекает даже Кришну, это появляется на уровне према бхакти. So Kardama Muni attained this high level of love to Krishna by meditating about Krishna in the authorized way. Кардама Муни достиг этого высшего уровня, медитируя на Кришну авторитетным способом. And he received the darshan of the Lord who fulfilled ultimately his desire. И он получил даршан Господа, который в конечном счете выполнил его желание. So that we will hear the next lecture. Об этом мы услышим в последующих лекциях. How the Lord bestows blessings upon Kardama Muni and fulfills his desires to beget offsprings. Как Господь проливает милость на Кардама Муни, выполняя его желания, и как он дает ему детей. Like the Prachetas, they were also princes. So the Brahma sent his son Kardama out to live in a solitary place, to meditate, to perform tapasya. Так же, как в истории с прачетами, которые были принцами, и также в истории с Кардамой. Его отец Брахма отправляет его в уединенное место, чтобы он там совершал аскезы и медитацию. So that he can have nice descendants or children. Чтобы получить хороших детей, хороших потомков. And he got very nice ones. He got 9 nice daughters who all became married to the sages. И дети у него, правда, получились хорошие. Это были 9 дочерей, которые вышли замуж за великих мудрецов. And he got a son who was a Shakti Avesha avatar of the Supreme Lord. И сын, который был Шакти Авешей аватарой Верховного Господа. Shri Kapila Dev. Шри Капила Дев. And just by giving birth to Kapila Dev and the Kardama Muni's life became perfect. Просто дав рождение Шри Капила Деву, жизнь Кардама Муни достигла совершенства. He ultimately attained the supreme perfection and attained the liberation in the spiritual world. И он достигает конечного совершенства, то есть он получает освобождение в духовном мире. And then and then Kapila Dev took care for his mother, and then he was teaching the mother the process of bhakti Sankhya yoga. А Капиладев заботится о своей маме, и он рассказывает ей процесс санхи и бхакти-йоги. The lectures that we hear now from Srila Prabhupada, the last weeks and months even, are all about the teachings of Kapila Dev. Лекции, которые мы слушаем сейчас Шрилы Прабхупады, за последние недели и даже за месяцы, они посвящены учению Капиладева. Beginning in chapter 25. Начиная с 25 главы. So I'm stopping here. Thank you very much. Здесь я остановлюсь. Большое Большое спасибо. So I can accept one question. Я могу принять один вопрос. Басанта Ранджани, raise your hand. Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for the wonderful class. So about this, that only
when we chant holy names and glorifying the Lord, we can really be purified, and Krishna can be open to us. So, and if we cannot do it, like you said, Krishna saying in Bhagavad Gita, we have to work for Krishna. So if we can't purely chant, it means still we have to be engaged, like a lot of physical service we have to do to be purified. Yeah, is it Yes. like this? Or? Yeah, that's right. Under the direction of the spiritual master. Вопрос про, если мы несовершенны, мы должны воспевать и заниматься еще практическим служением. Ответ – да, под руководством духовного учителя. Несовершенное воспевание. Несовершенное воспевание. So what is the main concentration in our practical service? Still, how to make ourselves able to concentrate more during japa and kirtan? Vasanta, this I have to tell to you. You are our most active devotee. Yes, physically not most, but like pretending. Yeah, to engage body, mind, and words in the process of hearing, chanting, remembering, and especially what is emphasized, to serve the Vaishnavas, the devotees, Sadhu Sangha. Да, Гуру Махарадж говорит, ты и так очень активно занимаешься преданным служением, но если вот это усилие в концентрации, в занятии своих тела, ум и чувств, и слов, особо важный момент выделяется, это служение вайшнавам, служением преданным. So Lord Chaitanya especially recommended to worship the deity. He accepted this item from the worship Krishna. He accepted that from Madhvacharya. Господь Чайтанья выделяет поклонение божеству. Он берет этот принцип из сампрадая Мадхавачарьи. And from Sri Ramanujacharya, from the Sampradaya, he accepted the Vaishnava Seva, the service to the Vaishnavas. А Шри Рамануджа-ачарья он берет принцип Вайшнава Севы, служения вайшнавам. And from the other Vishnu Swami and from Nimbarka, he accepted Raga Marg and ultimately the worship of Radha Krishna, worship of Radharani. От Вишну Свами и Нимбарки он берет Рага Марг и в конечном счете поклонение Радхе и Кришне. So Lord Chaitanya accepted from all these sampradayas their main teachings. Таким образом, Господь Чайтанья берет из всех этих сампрадай их главные тезисы, главные их учения. It's not that he stole from them, he had this concept already himself. Не так, что он это украл у них. Конечно же, эта концепция уже была у него установлена. He accepted from the outside world, oh, here are 4 sampradayas, so see, my teachings, what I give you, is based on these 4 teachings. Но во внешнем мире он принимает это от них, таким образом показывая, вот смотрите, мое учение основано на этих 4 учениях. Therefore, it is very authorized. Поэтому оно очень авторитетно. Although at that time many thought, oh, Gaudiya Vaishnava is a sect. It's a split from the Madhva sect. В те времена многие думали, что Гаудия – это секта, это как ответвление от цепи Мадхавы. Or the Madhva Sampradaya. Ответвление от Мадхава Сампрадая. Actually, it is not. It's just an, crystallizing more the process what Madhvacharya and all other Sampradayas, Acharyas also teach. Но на самом деле это не так. Это выкристаллизованный процесс, которому учил и Мадхавачарья, и другие ачарьи, кристально чистый. And they accepted this simultaneously oneness and difference of the absolute truth. In Achintya, it is inconceivable. И он принимает непостижимое
единство и отличие абсолютной истины. Она очинтия, и она непостижима. And he established also worship of the Supreme Lord, not alone, together with his associates. И также он устанавливает поклонение Верховному Господу не одному, а с его спутниками. And with the ultimate, utmost ecstatic love, of simultaneously one and different union and separation. И также высшую экстатическую любовь в разлуке и встрече. So this is the goal. Panchama Purushartha Prema Pumarthaman. Это цель. Панчама Пурушартха Према But we Пумартамахан. can now not jump over the process of the Bhagavatam, beginning from Lord Krishna's lotus feet, from first and second canto. Но мы не можем перескочить через этот процесс, через то, что описывается через лотосные стопы Кришны, описанные в первой и во второй песне. Jumping directly to Krishna's lotus face. Перескочить непосредственно к лотосному лицу Кришны. This is what the Sahajas are doing. Это то, что делают сахаджи. The strict followers of our Sampradaya, they're actually, how say, meditate and hear and chant about Bhagavatam from very beginning, again and again. Строгие последователи нашей сампрадаи слушают, воспевают и медитируют на Бхагаватам с самого начала, с первых песен, снова и снова. So in this way we will have a very good foundation. Итак, у нас будет очень хорошее основание, фундамент. If you have not a foundation of sadhana bhakti from very beginning, from the Krishna's lotus feet, Если нет хорошего основания для садханы бхакти с самого начала, лотосных стоп Кришны, whatever else you try to achieve is just imagination. то, что бы вы ни пытались там еще достичь, это будет все воображением. We maybe build up a very gigantic, beautiful temple or house, but if the foundation is not proper, then it will fall apart sooner or later. Может быть, вы выстроили прекрасный и огромный дом или дворец или храм, но если там нет хорошего основания, то рано или поздно он развалится. Therefore, the main thing of the devotee is to be honest, to be simple. И поэтому главное для преданного – это быть честным и простым. And we should not hurry, we should not speed up and become nervous. Мы не должны торопиться, мы не должны спешить или нервничать. Result anyway is not in our hands. Результат в любом случае не находится в наших руках. But we have the right to endeavor. Но у нас есть право прилагать усилия. Especially if you know in which direction to endeavor, the endeavor is very good. В особенности, если вы знаете, в каком направлении прилагать усилия, тогда это усилие очень ценно. Then you will get all help and all kinds of mercy from the Vaishnavas and ultimately also from Lord Chaitanya and from Lord Krishna and from Radharani. Тогда вы получите всю милость и всю помощь от всех, от вайшнавов и от самого Господа Чайтаньи, от Господа Кришны и от Шримати Радharani. That Kardama Muni received the darshan of the Lord was not ultimately his under his control. То, как Кардама Муни получает даршан Господа, это не было в конечном счете под его контролем. He just endeavored, and then the Lord was satisfied, and then he revealed himself out of his mercy. Он просто прилагал усилия, и когда Господь был им доволен, он явил себя по своей милости. So the end result, or actually any result what we achieve in bhakti, is actually mercy. Итак, любой результат, и в особенности результат, который мы получаем в бхакти, это милость. Our only right is to endeavor.
Да, любой результат, который мы получаем в бхакти. Наше единственное право – это прилагать усилия. Be honest and follow faithfully the instruction of our acharyas. Быть честным и с верой следовать наставлениям ачарьев. Then your life will be perfect. You don't have to think about supreme perfection. It will be revealed when the time is ready. Тогда ваша жизнь будет совершенной, и вам нет необходимости думать о достижении совершенства. Это будет явлено в свое время. Don't have to have doubt. You don't have to have fear. И не нужно сомневаться и бояться. But that's Krishna's promise. Это обещание Кришны. Okay? Yes, Хорошо. thank you, Guru Maharaj. Very nice answer. Okay. But there was one Russian devotee who raised his hand here. He was first. Шраванам Киртанам, Гуру Махарадж. Okay. Шраванам Киртанам, Прабху, говорите. But you should not ask the question too long. Но не слишком долго задавайте вопрос. Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо за ваше общение. Thank you for your association, Guru Maharaj. Из характеристик Мадхьяма Адхикари там написано, что этот преданный, он видит Господа. Вот в каком смысле вот это написано? Видит преданных Господа, видит невинных, да, и не общается с демонами. В каком смысле? Вот? Да, я понял. In the description of Madhyama Adhikari in Bhagavatam, they mention that he can see Lord and Lord's devotees. In which sense they say, no, Bhagavatam says the Madhyama Adhikari can see the Lord. What does it mean? He sees the Lord in the deity form. Ответ: он видит Господа в виде божества. And he has completely faith in the Lord, in the deity form, and also the Lord's instruction. Krishna Shiksha from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. И у него есть полная вера в Господа, проявленного в божестве, и в наставление Господа в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. So Bhagavad Gita was spoken by Krishna, not by nobody else. Бхагавад-гита рассказана самим Кришной, никем иным. So that means Madhyama Adhikari is one who developed full faith in the instruction Krishna has given in the Bhagavad Gita. Это означает, Мадхьяма развил и имеет полную веру в наставление Кришны в Бхагавад-гите. Because if you don't have to accept the teachings from the spiritual master and the Bhagavad Gita, then you cannot see Krishna. Поскольку если вы не принимаете наставление Кришны от духовного учителя и из Бхагавад-гиты, вы не можете увидеть Кришну. Even if you see him, doesn't mean that you see. Даже если вы его видите, это не означает, что вы его видите. Okay? Хорошо? So we have to see through the eye of knowledge. Итак, мы должны видеть глазами знания. Then you see. Тогда вы видите. Like Bilva Mangala Thakur, he was blind, but he could see Krishna, although he was blind. Как Билвамангала Thakур, он был слеп, но он мог видеть Кришну, хотя он был слеп. And many who were handicapped, they could see Krishna. И многие handicapped means, sorry, Guru Maharaj. Handicapped, who was blind or invalid or Такие люди illiterate. с какими-то дефектами, может быть, кто-то был слепым, кто-то был инвалид или неграмотный. Like the Brahmana in South India, he could not read, but he became so moved by tears when he understood that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, became the charioteer of his devotee Arjuna. Как, например, Браман из Южной Индии, он не мог читать, но он был тронут до слез
тем фактом, что Кришна стал колесничим Арджуны и служит ему. So Lord Chaitanya thought he understood Bhagavad Gita, really. И Господь Чайтанья заметил это и сказал, вот он по-настоящему понимает Бхагавад-гиту. All the others who were just reciters and very proud of their proper pronunciation of Sanskrit shlokas, you don't understand. А все остальные, которые просто декламируют стихи Гиты и гордятся своим правильным произношением, они не понимают Господа. So it's not a question how many verses we know. It's even if you realize one sloka, then life is perfect. То есть это не вопрос того, сколько стихов вы знаете. Если вы реализовали, осознали даже одну шлоку, это уже делает вашу жизнь совершенной. So keep this in mind, Shravana Kirtana. Помни об этом, храни это в своем уме Шраванам Киртаном. Greetings to Perm. Привет, Перми. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Большое спасибо. Prabhupada. Jayo. Гуру Махарадж ки джай. Hare Krishna. Jai. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Maharaj, Hare Krishna. Next Hare one. Krishna. Thank you very much. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Good. Next Hare class. Krishna, Guru Maharaj. Either it's Friday or Sunday. Посмотрим, когда будет следующая лекция, в пятницу или воскресенье. Will be announced then. Это будет объявлено. Okay. Hare Krishna. Rantaraj Sima Bhagavatam Ki Jai. Yeah. Jai.